Mudah-mudahan di sini menemukan sesuatu ya. Udah saya review tadi malam, jadi nanti kita buka hasilnya. Hasilnya yaitu hasil daripada perekaman tadi malam. Terima kasih ya teman-teman, karena tadi malam tuh kita nggak sempat karena hujan, nggak sempat nge-review. Sekarang aja jadi pagi ini. Selamat menyaksikan ya, kita putar ulang kembali.